As you know, there are 5 outcomes of physics, and this unit laser is pertaining to 5th course outcome, which is the student will demonstrate understanding of basic principle, properties, type, and applications of laser. 20% is the weightage of this unit in your GTU exam. What you have in this unit, why I do this every time is, if any one of you have missed previous lecture, you should be knowing what is done so far and what you are supposed to do in this unit. Okay, so for many of you this is mere revision, but it's okay. You are supposed to know full form of laser, ordinary light and laser was the second topic. We covered this too in first lecture itself. Then we had characteristics of laser. These are the terms which we are supposed to know to understand any laser. Then very important topic of this unit is comparison between spontaneous and stimulated emission. Types of laser you are supposed to know. Then Einstein's coefficient, very important topic from exam point of view. Today we will be doing this topic. Helium neon laser and ruby laser. You must expect one of these two in your GTU exam. Either helium neon or ruby laser. One of these two will definitely be there in GTU exam. So do learn it nicely. And lastly, applications of laser. We did see this in last lecture. So this is your unit. તમારા યુનિટમાં આટલા ટોપિક્સ છે, આટલા ટોપિક તમને આવડવા જોઈએ. હવે આમાંથી અત્યાર સુધીમાં આપણે કેટલું કર્યું છે? How much we have done so far? So work done so far includes full form of laser, comparison of ordinary light and laser, characteristics of laser, then how light is produced. To understand that and to understand laser itself, we should be knowing what is stimulated absorption, spontaneous and stimulated emission, metastable energy state, lifetime, comparison of spontaneous and stimulated emission, optical pumping, population inversion, optical cavity, active medium, laser speckles. And then next topic is types of laser, applications of laser. This is what we have done so far. And the color code indicates that this was our first lecture. This was second lecture. We did this in third lecture, and last time in fourth lecture we covered this topic. ઓકે, તો આટલું છે. આપણે પહેલાં આનું ક્વિક રિવિઝન કરી લઈએ એટલા ટોપિક્સનું, અને પછી આજનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરશું. વિલ બી ક્વિકલી રિવાઇઝિંગ ધીસ ટોપિક્સ so that if you have any doubt anywhere you can ask. Otherwise we'll go to today's topic. So starting with very first topic. Laser is acronym. Laser is short form of what? कौन बोल सर? L for light. For light, very good. A for amplification. Okay, light amplification. પછી by light amplification by light નું amplification કરવાનું છે શેની મદદથી? by what? આગળ બોલો. by stimulated emission. Stimulated emission ની મદદથી લાઇટ નું એમ્પ્લિફિકેશન કરાવવાનું છે. એમિશન ઓફ વોટ? શેનું એમિશન? શેનું ઉત્સર્જન કરાવવાનું છે? radiation. Very good. Okay, so many times I have asked you, every time I have asked you to learn this full form very nicely. આનો 1 માર્ક જવો ન જોઈએ જો એક્ઝામમાં આવે તો. Second topic was comparison of ordinary light and laser. So these are the points of comparison. I will not be reading out loudly. But if anyone was absent previously, you can take screenshot. Next is
કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ લેઝર, લેઝરના ગુણધર્મો કેટલા હતા? હાઉ મેની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વી હેવ? 4. 4. વેરી ગુડ. કોને યાદ છે? ચારેય. સર યુનિડાયરેક્શનલ. ઓકે, જો જોઈને ન બોલતા, તમારી બુકમાં જોઈને ન બોલતા, તમને આમ નામ યાદ રહેતું હોય તો બોલો. એક યુનિડાયરેક્શનલ, વેરી ગુડ. પછી ઇન્ટેન્સિટી, હાઈ ઇન્ટેન્સિટી, ઓકે. મોનોક્રોમેટિસિટી ને હાઈલી કોહરન્ટ. વાહ, બહુ સરસ. Unidirectional laser is highly unidirectional light. It has very high intensity. It is monochromatic radiation and it is highly coherent. Once again, I would like you to explain what is the meaning of monochromaticity. Monochromaticity નો અર્થ શું થાય? What do you mean by monochromatic radiation? Same wavelength. આખું સેન્ટેન્સ બોલો તો બરાબર છે, તમે બોલો છો બરાબર છે, પણ અધૂરું છે. લેસરના બીમમાં બધા તરંગોની તરંગ લંબાઈ એક સરખી હોય, આવું આપણે કહેવું પડશે. જીટીયુ એક્ઝામમાં આવું લખવું પડશે ઇંગ્લિશમાં. હાઉ ડુ વી રાઇટ ધીસ? All the waves of laser beam have same wavelength. So laser is highly monochromatic radiation. What do you mean by coherence? The phase difference is constant between two waves. Both સરસ, very good. So if asked in 4 marks, you will write, you will explain these points. If asked in 2 marks, just mention this much. Okay. Then next topic, third lecture we did stimulated absorption. Stimulated absorption માં electron ક્યાંથી ક્યાં જાય? Higher energy level to lower energy level કે lower to higher? Electron goes from higher energy level to lower energy level or lower energy level to higher energy level? Lower to higher energy level. Okay, why it is called stimulated process? Stimulated process કેમ કહેવાય? Because it will not take place by itself. આ પ્રક્રિયા એની મેળે નથી થતી, આપણે બહારથી ઉર્જા આપીને કરાવવી પડે. We have to stimulate it. We have to do something to make this process possible. How do we define stimulated absorption? A process in which electron in lower energy state absorbs incident energy or photon and transits to higher energy state is known as stimulated absorption. જો બહારથી ઉર્જા ન આપો તો આ પ્રક્રિયા ન થાય, એટલે તમારે પ્રયત્ન કરવો પડે. આ પ્રક્રિયા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે, એટલા માટે stimulated absorption. Then spontaneous emission. What is spontaneous emission? Electron ક્યાંથી ક્યાં જાય? Higher to lower or lower to higher? Electron transits from higher energy state to lower energy state without influence of any external energy. બહુ સરસ. આમાં આપણે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો, આપમેળે થતી પ્રક્રિયા છે, એટલે સ્પોન્ટેનિયસ કહેવાય. જો ઇલેક્ટ્રોન પોતાની મેળે ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં આવે તો સ્પોન્ટેનિયસ, અને જો આપણે ધક્કો મારીને પાડીએ તો સ્ટિમ્યુલેટેડ. Okay, so what is spontaneous emission? A process in which electron transits from higher energy state to lower energy state by emission of photon without any external energy, without any external influence, external energy. But if it is stimulated emission, it is a process in which electron transits from higher energy state to lower energy state by emission of photon with the help of some external energy or photon, and so it is stimulated process, stimulated emission. To get laser, to produce laser, which emission is helpful? લેસર માટે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનની મદદ લેવી પડે કે સ્ટિમ્યુલેટેડની? કયું ઉત્સર્જન છે એ આપણને લેસર પ્રકાશ આપે, સ્પોન્ટેનિયસ કે સ્ટિમ્યુલેટેડ? Stimulated. Stimulated. એના ફૂલ ફોર્મમાં જ છે, લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ઓફ રેડિયેશન. ઓકે,
સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન થાય તો તમને ઓર્ડિનરી લાઇટ મળે. Then we had lifetime. ઇલેક્ટ્રોન આપેલા ઉર્જા સ્તરમાં જેટલો સમય રોકાય એને ઇલેક્ટ્રોનનો લાઈફ ટાઈમ કહેવાય. ધ ટાઈમ સ્પેન્ડ બાય ઇલેક્ટ્રોન ઇન ગિવન એનર્જી સ્ટેટ ઇઝ લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન in that energy level. Then you have actually three types of energy level: unstable, metastable and stable. Stable energy level is the one in which electron can stay for extremely large time. Unstable energy state is the one in which electron's time duration is very less in terms of nanosecond. Metastable માં millisecond નો lifetime હોય. અને આની પછી હતી comparison. 7 points of comparison. You must learn this part. આ જે ટોપિક છે આ તમને આવડવો જ જોઈએ. ઓકે, તો 7માંથી 4 કે 5 પોઈન્ટ તમે યાદ રાખી શકો તો એ ઘણું સારું કહેવાય. ઇટ વિલ હેલ્પ યુ અ લોટ ઇન એક્ઝામ. Then in the last lecture we had these definitions of optical pumping, then population inversion, then optical cavity, and lastly we had laser speckles and active medium also. તો આટલું આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું હતું. આમાં કોઈને કાંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો. એની ડાઉટ? ઓકે. ટાઈપ્સ ઓફ લેસર અને એપ્લિકેશન્સ ઓફ લેસર એ રીતે આપણે કર્યા હતા. 4 types of laser you have: solid state laser, liquid laser જેને ડાઈ લેસર એ કહેવાય, then you have gas laser, અને લાસ્ટલી કયું લેસર હતું ગેસ લેસર પછી? which is the fourth type of laser? superconductor. નહીં, ખોટી વાત. Semiconductor. પહેલા 3 યાદ રહી જશે, ચોથું યાદ નહીં રહે. કયું હતું ફોર્થ? સેમિકન્ડક્ટર લેસર. ઓકે, આ યાદ નહીં રહે એટલે એવું ન રાખતા કે આ તો ઇઝી છે યાદ રહી જશે. 1 માર્ક વયો જાય. સપોઝ 4 માર્કમાં પૂછાય તો આપણો 1 માર્ક વયો જાય, ન જવો જોઈએ. ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. એન્ડ દેન વી હેડ એપ્લિકેશન્સ ઓફ લેસર. વેરી ઇઝી. આપણને બધાને લેસરના ઉપયોગો ખબર હોય, પણ જ્યારે એક્ઝામમાં લખો ત્યારે વેલ ફોર્મેટેડ આન્સર હોવો જોઈએ. રાઇટ આન્સર ઇન પર્ટિક્યુલર વે. તો જેમ ઉપયોગ યાદ આવે એમ નહીં લખવાના. મેડિકલ એપ્લિકેશન્સ કઈ છે, પછી કોમર્શિયલ એપ્લિકેશન્સ કઈ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કઈ છે. ઓકે, આવી રીતે કેટેગરી પ્રમાણે ઉપયોગ લખવાના. સો ઇટ કટ્સ વેરી નાઇસ ઇમ્પ્રેશન ઓન એક્ઝામિનર એન્ડ you will not lose even half mark in this answer if asked in GTU exam. So this is all about revision of the topics which we did so far. What we are going to do today? In today's lecture, the topic is Einstein's coefficient, and in this topic you will have few definitions and so many equations. So we'll start with recombination, stimulated emission and recombination. We'll see spontaneous emission and some equations for spontaneous emission and stimulated emission, and some equations of stimulated emission. Lastly, we'll try to derive relation between spontaneous emission and stimulated emission. Einstein છે ને એણે એક થિયરી આપી હતી કે તમે લેઝર ઉત્પન્ન કરાવો તો શેમાંથી તમે ઉત્પન્ન કરાવી શકો? ફ્રોમ વિચ મટીરિયલ યુ કેન પ્રોડ્યુસ લેઝર? કેન વી પ્રોડ્યુસ લેઝર ફ્રોમ એની મટીરિયલ? સો he suggested that you will have to see what are the chances of spontaneous emission and what are the chances of stimulated emission. If stimulated emission is more prominent than spontaneous emission, then the material is eligible to produce laser. જેમાં સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન થવાની શક્યતા વધારે છે એ મટીરિયલ આપણને લેઝર ન આપી શકે. લેઝર માટે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન જોવે તો તમારે પહેલાં ચેક કરવું પડે કે આપેલા પદાર્થમાંથી સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનની શક્યતા વધારે છે કે સ્પોન્ટેનિયસની. ઇફ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ઇઝ મોર પ્રોબેબલ દેન ધ મટીરિયલ ઇઝ સુટેબલ ટુ પ્રોડ્યુસ લેઝર. એક્ટિવ મીડિયમ માટે લાયક ઉમેદવાર છે એવું કહી શકાય. ઓકે,
તો આવી એક આઈન્સ્ટાઈનની થિયરી હતી અને એ આજનો આપણો ટોપિક છે. 2 કે 3 ઇક્વેશન્સ એવા આવશે કે જે તમારે યાદ રાખવા પડશે. બોલ્ટ્ઝમેન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો, પ્લાન્ક્સ હાઇપોથેસિસ, આ 2 ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવા પડશે કારણ કે એનો કોઈ આગળ પાછળ રેફરન્સ નથી. અધરવાઇઝ ધી ટોપિક ઇઝ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. 1 કે 2 વાર તમે ડિરાઈવ કરશો પછી તમને યાદ રહેશે. ઓકે, I wish that all of you have your notebook and pen with you so that you can derive it simultaneously. મારી સાથે સાથે તમે derive કરતા જજો. Ready? Should we start? Yes, sir. We start. હા તો પાડો. જાગો છો બધા? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Newcomers, mark your attendance. Okay, so very first is stimulated absorption. કોણ કહેશે stimulated absorption એટલે શું? એમાં શું થાય? I don't want definition. Explain in your words. તમારી જે સમજણ છે એ પ્રમાણે મને સમજાવો કે stimulated absorption માં શું થાય? Anyone? सर, जब हम किसी एटम को फोटोन या फिर लाइट प्रोवाइड करें तो वो लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए. Okay, that is the process that you provide energy and you send electron from lower energy level to higher energy level. Very good. તમે ઉર્જા આપો અને ઇલેક્ટ્રોનને ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં મોકલો. આ પ્રક્રિયાને સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કહેવાય. Now tell me that if there is class of 50 students and if some person is teaching for 1 hour and then if test is taken, all 50 will get same marks or not? હું તમને બધાને 1 કલાક ભણાવું, ધારો કે 50 સ્ટુડન્ટ છે અને 50 ને 1 કલાક ભણાવ્યા પછી એમાંથી ટેસ્ટ લઉં તો બધાને એક સરખા માર્ક આવે કે ન આવે? Yes or no? નો. કેમ નો? બધાને સર સરખા થોડા માર્ક આવે. કેમ નો આવે? સર નો. એક કેમ નો? માઇન્ડ બધાનો અલગ અલગ હોય ને સર. Very good. Now this logic is applicable even for electrons also. See, there are two possibilities. Let us consider a situation where you have some electrons in ground state. આ જે છે એ ધરા સ્થિતિ છે, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે. આ જે છે એ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ છે. ઓકે, and I will consider one more situation with same number of electrons in ground state અને આપણે n1 કહી દઈએ. n1 electrons છે ground state માં. Excited state is empty. Now look at the situation. I am sending some photons here and in second figure I am sending more photons. So in which situation you will have more electrons going to excited state? કઈ પરિસ્થિતિમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જશે? 1 કે 2? સર સેકન્ડ. ઓકે, રીઝન શું છે? સર એમાં ફોટોન મોર છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન વધારે એક્સાઇટ થશે ને વધારે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્ઝિટ થશે હાયર એનર્જી લેવલ. વેરી ગુડ. તો હું એવું કહી શકું કે સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કેટલું થાય એ આપણે કેટલી ઉર્જા આપીએ છીએ એની ઉપર આધારિત છે. Can I say that how much absorption takes place depends on how much energy we are providing? So when you send photons, photons will be absorbed and the rate of this absorption, rate of recombination of stimulated absorption depends on E. What is E? What is E? Energy. એનર્જી અથવા તો એને નંબર ડેન્સિટી ઓફ ફોટોન કહેવાય. જો વધારે ફોટોન આપો તો E ની વેલ્યુ વધારે હોય, રાઈટ? તો સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કેટલું થશે, એનો દર કેટલો છે, આ પ્રક્રિયાનો દર કેટલો છે, હાઉ મચ ઇઝ ધી રેટ ઓફ stimulated absorption depends on how much energy you are providing. Okay, not only that,
3 માં અને 4 માં તમને શું ડિફરન્સ દેખાય છે? change in number of electron in ground state. ઓકે, તો 3 માં વધારે ઇલેક્ટ્રોન્સ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જશે કે 4 માં? બરાબર. In which 4 માં. case more electrons will go to excited state, 3 or 4? Fourth. Reason? સર આમાં ફોટોન આપ્યા ઈ આપણે એઝ્યુમ કરીએ કે ઇક્વલ ટુ હોય તો પછી ઇલેક્ટ્રોન બધા વ્યા જશે, પણ આ બાજુ વધારે ઇલેક્ટ્રોન છે તો ફોટોન પડ્યા ન રહે, વધારે ફોટોન હોય તો વધારે ઇલેક્ટ્રોન વ્યા જાય હાયર એનર્જી લેવલ. હજી મને ક્લિયર ન થયું. 4 માં શું કામ વધારે એક્સાઇટેશન થાય, 3 માં કેમ ન થાય? હું ફોટોન તો સરખા જ આપું. જો ફર્સ્ટ સેકન્ડમાં મેં અલગ અલગ સંખ્યામાં ફોટોન આપ્યા હતા, થર્ડ ફોર્થમાં તો હું ઇક્વલ નંબર ઓફ ફોટોન્સ આપું છું. I am giving same amount of energy in 3 and 4. So why you think that in 4 stimulated absorption will be more? What is the difference between 3 and 4? Look at this. હું 50 સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવું, એમાંથી 25 પાસ થાય. 100 ને ભણાવું તો 25 પાસ થાય કે વધારે પાસ થાય? આમ તો હું કેવું ભણાવું એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે, બટ એઝ્યુમ કે ઠીક ઠીક ભણાવું. If number of વધારે પાસ. students is, look at the fourth one, the number of electrons here is more. Okay, and then more electrons will go to excited state. So where stimulated absorption will be more, 3 or 4? In 3 more absorption will take place, or in 4? Am I audible? Fourth. મને એનું રીઝન તમે આપો, કેમ 4? સર એમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ વધારે છે એટલે વધારે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્ઝિટ. વેરી ગુડ. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે એટલે વધારે એબ્સોર્પ્શન થાય. તો જે રેટ ઓફ એબ્સોર્પ્શન છે એ ઇન્સિડન્ટ એનર્જી ઉપર ડિપેન્ડ કરે. It also depends on how many electrons you have in ground state. Okay, so R1 also depends on how many electrons or how many atoms you have in ground state. So even if you are giving same number of photons, same amount of energy if you are giving, yet if you have more electrons in ground state, the stimulated absorption will be more. જો ધરા સ્થિતિમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન હોય તો સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્સોર્પ્શનની સંભાવના વધી જાય, એનો દર વધી જાય. ઓકે, સો R1 also depends on N1. N1 એટલે શું? What is N1? Number of electrons in ground state. Yes. Excited state માટે આપણે N2 symbol use કરશું. Okay, so now if I make equation of R1, કે સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્સોર્પ્શનનો દર કેટલો હશે એનું હું હવે એક સમીકરણ બનાવું. So I can say that rate of recombination of stimulated absorption depends on E, depends on N1. Okay, and then I can say that R is proportional to N1E. And what if we remove proportionality constant, proportionality if we remove, we have this constant B12. આ આઇન્સ્ટાઈનનો પહેલો સહગુણાંક છે, પહેલો કોએફિશિયન્ટ છે આઇન્સ્ટાઈનનો B12. ફરીવાર E એટલે શું? વોટ ઇઝ E? E શું છે? એનર્જી. એનર્જી, અથવા એને કહેવાય નંબર ડેન્સિટી ઓફ ફોટોન્સ. તમે કેટલા ફોટોન્સ આપો છો, બરાબર? N1 શું છે? What is N1? Number of electron in Number ground state. of electron in ground state.
નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ. ઓકે, અને આ શું છે? B12 આઇન્સ્ટાઈનનો કોએફિશિયન્ટ છે. હવે આઇન્સ્ટાઈનના 3 કોએફિશિયન્ટ છે, એમાંથી આ પહેલો છે. અને આ શેની માટેનો છે? ધીસ ઇઝ આઇન્સ્ટાઈન્સ કોએફિશિયન્ટ ફોર સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન. ઓકે, સો આઇન્સ્ટાઈન્સ કોએફિશિયન્ટ ઓફ સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન. I want you to note down this in your book. આ ઇક્વેશન્સ લખી નાખો તમારી બુકમાં. પછી આગળ જઈએ. In this topic, you will face difficulty in this terms. You will not be able to remember terms properly. તમને આ બધા પદો છે એ યાદ નહીં રહે. N1, N2, R1, R2, R3, B12, B21 આ બધામાં કન્ફ્યુઝન થશે. એટલે જ્યારે B12 લખો ત્યારે ખબર હોવી જ જોઈએ કે શું છે. N1 લખો તો ખબર હોવી જોઈએ N1 શું છે. Now this is first process, stimulated absorption. Next is spontaneous emission. So, who decides how much spontaneous emission will take place? Spontaneous emission કેટલું થશે એ કોણ નક્કી કરે? Spontaneous emission માં electron excited state to ground state માં આવે. Electron goes from excited state to ground state in spontaneous emission. But how much spontaneous emission will take place? Who decides that? So let us consider two situations once again. આ બેમાં શું ફેર છે? Number of electron in excited state. Excited state માં electrons છે બેમાં. But in first situation, the number of electrons are less. In second situation, number of electrons are more. તો શેમાં વધારે spontaneous emission થશે? 1 કે 2? In which case you will have more spontaneous emission taking place in 1 or 2? 2. 2. 1. 1 કે 2 પરિવાર? There is more number of electron in excited state. 2 માં વધારે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એટલે વધારે નીચે આવશે તો વધારે ફોટોન્સ મળશે. બરાબર? When these electrons fall down, they will produce photon. So in this case you have more electrons falling down, and so number of photons will be more. So can I say that rate of recombination or rate of spontaneous emission, I need to change this. Just a moment. एक मिनट. Rate of spontaneous emission is denoted by R2. Rate of stimulated emission નો સિમ્બોલ કયો હતો? હમણાં તમે લખ્યું. What is the symbol for rate of stimulated emission? R1. R1. So this is second equation R2, which is depending on N2. What is N2? Number of electrons in excited state. Now spontaneous emission does not depend on anything else. આ બીજા કોઈ ઉપર આધારિત નથી અને એટલા માટે હવે ખાલી આપણે અચળાંકને કાઢવાનો છે. So rate of spontaneous emission can be given as R2 is equal to A21
into N2. What is N2? What is Number of N2? electron in excited state. Number of electrons or number of atoms in excited state. And what must be A21? આની પહેલા આઈન્સ્ટાઈનનો કયો કોએફિશિયન્ટ આવ્યો તો એ જોવો તો B12. હા B12 જો હંમેશા B હોય ને એટલે સ્ટિમ્યુલેટેડ પ્રોસેસ હોય બરાબર સ્ટિમ્યુલેટેડ 1 to 2 હોય તો એમિશન હોય કે એબ્સોર્પ્શન હોય 1 માંથી 2 માં જાય તો એમિશન થાય કે એબ્સોર્પ્શન થાય absorption. This is 1, this is 2. So if something is going from 1 to 2, it has to be absorption. So what is the name of B12? Einstein's coefficient for stimulated absorption. હવે એ જે છે એ આવે ત્યારે સમજી જવાનું કે સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ હોય A is for spontaneous 2 to 1 એટલે એમિશન હોય કે એબ્ઝોર્પ્શન હોય Emission. એમિશન તો આ A21 નું નામ શું હોય what should be the name of A21 Einstein's coefficient for what Spontaneous emission. to be Einstein's coefficient of spontaneous emission. Okay, note down this, લખી લ્યો તમારી બુકમાં Sir, સર આ ક્વેશ્ચન્સ અમને એક્ઝામ્સ માં પૂછાય સર રિટન એક્ઝામ માં તો સર જે ડાયાગ્રામ્સ તમે બતાવ્યા સર એ અમે પણ ડ્રો કરી શકીએ ને yes, it's good if you draw those diagrams. Okay, But sir. equations are must. You cannot omit equations. You cannot Yes, omit sir. steps. Diagrams, if you draw, it would cut very nice impression on examiner. But it's not mandatory. Okay, then let us go to third process. હવે આની પછી શું આવતું હશે? Guess. આની પછી શું હશે? Stimulated emission. Very good. Stimulated emission. Stimulated emission માં થોડુંક stimulated absorption જેવું છે. Suppose if you have two possible states, when you are talking about emission, you should understand that electrons must be present in which state? Excited state માં હોય કે ground state માં હોય emission કરાવવું હોય ત્યારે electrons ક્યાં હોય excited state માં હોય બરાબર તો આ બે સિચ્યુએશન હું જે ડ્રો કરું ને એ તમે કમ્પેર કરો અને મને કહો કે આમાં ડિફરન્સ શું છે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનમાં આપણે બહારથી ફોટોન્સ આપવા પડશે રાઈટ સો this is the difference. Now tell me in which case you will have more stimulated emission taking place 1 ke 2 in which case more electrons will fall down Second. So I can say that rate of stimulated emission, that is R3, depends on how much energy you are providing. જો તમે વધારે photons આપશો તો વધારે electrons excited state to ground state આવશે
Okay, because if we don't provide energy, there is no stimulated emission. So first condition for stimulated emission is you provide energy. Next, again, I will consider two cases. Again, we will take excited state and ground state. And this time I will provide same number of photons, unlike first case. પાછું તમારે મને કહેવાનું છે કે આ બેમાં શેમાં વધારે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થશે, 3 or 4? 4. Reason? Reason? સર બીકોઝ ચોથામાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન છે તો સર વધારે અમાઉન્ટમાં એક્સાઇટેડ સ્ટેટ ટુ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં જશે. Yes. If you look at number of atoms here, it is more, and so I can say that the rate of stimulated emission is also depending on how many atoms you have in excited state. R3 શેનો symbol છે? What is R3? What is R3? Rate of recombination of stimulated emission. Okay. Rate of stimulated emission કયો તો ચાલશે. It is rate of stimulated emission. બે વસ્તુ ઉપર આધારિત છે. એક તો કેટલા photons તમે આપો છો, number density of photons, and what is N2? What is N2? નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન Number એક્સાઇટેડ of સ્ટેટ. electrons. In excited state. Okay. N1 છે એ શેનો symbol છે? Number of atoms in ground state. N2 is number of atoms in excited state. So now if we write all the equations, the rate of stimulated emission depends on E. It also depends on N2. So collectively we can write R3 is proportional to N2E, and removing proportionality we get B21. ફરીવાર એકનો એક ક્વેશ્ચન હું એટલા માટે ફરીવાર પૂછું છું કે તમારે આમાં ભૂલ ન થવી જોઈએ. What is E? What is E? એનર્જી. નંબર ડેન્સિટી ઓફ ફોટોન્સ. એનર્જી કહી શકાય, ઇન્સિડન્ટ એનર્જી કહી શકાય, અથવા તો નંબર ડેન્સિટી ઓફ ફોટોન્સ કહેવાય. What is N2? Number of electrons in excited state. વેરી ગુડ. હવે તમારી પાસે બે કોએફિશિયન્ટ આવી ગયા છે. આ લાસ્ટ કોએફિશિયન્ટ છે તો આનું નામ તમને આવડવું જોઈએ. B21 એટલે શું હશે? આની પહેલા કયા આવ્યા હતા? B. આઇન્સ્ટાઇન કોએફિશિયન્ટ ફોર સ્ટિમ્યુલેટેડ emission. Very good. Emission. What is B12? Einstein coefficient for stimulated absorption. What is A21? Einstein coefficient for spontaneous emission. Very good. And B21 is Einstein's coefficient for stimulated emission. Okay. So now we have three equations. Let us go to derivation part now. Now we will derive relation between A21 and B21. That is spontaneous emission and stimulated emission. So how many things we have? Three equations we have. બરાબર, R1, R2, R3 ના ઇક્વેશન તો છે જ તે. ચોથું ઇક્વેશન કયું આવ્યું? As I said earlier, you will have to accept this. This is Boltzmann distribution law. બોલ્ટ્ઝમેને એવું કીધું હતું કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ અને એક્સાઇટેડ સ્ટેટના એટમ્સનો રેશિયો તમે લ્યો ને તો એટલો હોય. If you take ratio of number of atoms in ground state and excited state,
it will be e to the power hf by kt. What is f? Frequency of incident light. What is T? Temperature of the material. K is Boltzmann constant. What is H? H શું હોય? H is Henry Planck's constant. H is Planck's constant. K is Boltzmann constant. So this law is to be accepted, and with these four equations in hand, we can derive relation between A21 and B21. That is coefficient of spontaneous emission and coefficient of stimulated emission. So let us start deriving. Now see, whatever is the absorption, same should be emission. જેટલું absorption થાય એટલું જ emission થાય. So according to Einstein's theory, if R1 is the absorption, total emission, spontaneous stimulated બે થઈને R1 કરતા તો વધે નહીં. જેટલું તમે ઇનપુટમાં આપ્યું હોય એટલું જ આઉટપુટમાં મળે. So this is total absorption must be equal to total emission. Okay. હવે તમારે બુકમાં સાથે સાથે લખતા જવાનું છે. સાથે સાથે આ લખતા જજો. I have substituted values of R1, R2 and R3. Okay. હવે આમાં E ને સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા બનાવો. મેક E સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા. E ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો 1 મિનિટમાં. Does it look like this? આવું આવે છે? All of you are getting this? Yes, sir. Okay. Now I want to take this term common. મારે આ ટર્મને બહાર લેવી છે. B21 ને આની નીચે મૂકવી છે. તો બ્રેકેટમાં શું આવે? I want B21 and 2 here. તો આ બ્રેકેટમાં શું આવે? Check this. જો તો આમાં મારી કઈ ભૂલ છે? No, sir. Okay. હવે જો તો B12 is equal to B21 મૂકો તો any problem in this equation? Is this okay? We just have considered this two to be equal because according to Einstein's theory, જેટલું stimulated absorption થાય એટલું stimulated emission થાય. Stimulated emission વધારે હોય and stimulated absorption ઓછું હોય એવું ન બને because it is nature of material. Okay, so B12 has to be equal to B21. So this two will be cancelled out. Okay, and N2 છે એ cancel થઈ ગયા.
So this is what we are left with. You may take screenshot of this. Now this is no relation between A21 and B21. આપણો જે aim છે એ તો A21 B21 વચ્ચેનું relation find કરવાનો છે. Okay, so let us go further. Now we have 5 equations. These 5 equations we have. Okay, and now we'll use fourth equation in fifth. હવે ફિફ્થ ઇક્વેશનમાં n12 છે ને, n12 ની જગ્યાએ આ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો, so using Boltzmann distribution law in equation 5, what do we get? We'll get this. Okay, તમે જ્યારે એક્ઝામમાં લખો ત્યારે ધ્યાન રાખો, it is E HF over KT minus 1. Okay, it is not E HF over KT minus 1. આવું નથી, આવું છે. So be careful when you are writing in exam. Any doubts so far? Fine. Now there is one more step which you will have to cram, you will have to remember. According to Planck's hypothesis, if you take energy, energy can be given as 8 pi hf cube by c cube 1 upon e raised to hf by kt minus 1. As I said, you will have to remember this, you will have to accept it. Now compare 6 and 7. 6 and 7 ને સરખાવો તો, thank you. 6 અને 7 ની સરખામણી કરો તો શું મળે? A21 upon B21 value. Very good. That is what we are looking for. It says that A21 by B21 is 8 pi hf cube by c cube. Now here all these terms are constant. If you look at all these terms except f, everything is constant. So you can say that A21 by B21 is directly proportional to f cube. A21 એટલે શું? What is A21? What is Einstein coefficient for spontaneous emission. અને B21? B21. Einstein coefficients for stimulated emission. Very good. And that is what we wanted. We wanted relation between spontaneous emission, stimulated emission. And see, we have got this. It depends on cube of the frequency. So this is the theory which says that the relation between Einstein's coefficient is proportional to cube of frequency in thermal equilibrium, and the probability of spontaneous emission increases with energy difference between two states. જો બે ઉર્જાના સ્તરો આગા આગા હોય તો spontaneous emission ની સંભાવના વધી જાય. So that was the theory, and that was today's topic. Last equation is the outcome, and now what we did today, we started with these 3 equations. R1 નું નામ શું? What is R1? What is R1? Rate of stimulated absorption. R2 is rate of spontaneous emission, R3 is rate of stimulated emission. Stimulated emission. Okay, and B12, A21, B21 આપણને આવડવું જોઈએ. This is the second equation, Boltzmann distribution law, યાદ રાખવો પડશે. Then we arrived at this equation. આ equation ક્યાંથી આવ્યું હતું? આ equation કેવી રીતે આવ્યું હતું? We took R1 is equal to R2 plus R3. Okay, R1 is equal to R2 plus R3. If you take and simplify it for E, you will get this equation. અને આમાં પછી Boltzmann distribution law use કરો. Instead of N1 by N2,
instead of n1 by n2, if you substitute this value hf by kt, you will get next equation. It is this, and then you have Planck's hypothesis. Again, this is something which you will have to remember. So there are two things which you will have to remember in today's class. This is first one, this is second one. આ બે યાદ રાખવા પડશે. And then if you compare, you will get relation between the coefficients. આમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. અને આનો તાત્પર્ય શું? What is the gist of this exercise? It says that if you want stimulated emission, you will have to make sure that the energy difference is less. If energy difference is more, then spontaneous emission is more probable, stimulated emission will have less probability. તો આટલું આજનું આપણું કામ હતું. આની ઉપર આજની તમારી LT છે, અને હવે તમારે કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો. Anyone, any doubt?